Committee on Agriculture and Livestock Development to discuss the issue of fake fertilizer that has been distributed for quite some time in the country. We want to confirm that the Kenya Bureau of Standards, who are the first team to meet out of the many institutions that we've invited, have confirmed that the standard they issued is not the one that was found on that particular commodity. The commodity is selling as GPC plus original, and they issued a standard on SDL original, SGL original, and there was no GPC on it. So it means we are talking about two different products. The product that they gave the standard on was an organic fertilizer. This other product, which is GPC Original Plus, is actually not an organic fertilizer. It is not a fertilizer as it were, because they have analyzed the components that make up this particular product, and they found it's a diatomite, and diatomite is not necessarily a fertilizer. So we still have to meet the Ministry of Agriculture, State Department for Crop Development, so they can give us further insights into how this came to be. And we shall also be meeting the National Cereals and Produce Board, who have been distributing this particular substance across the country, that we may be able to know how they got into the distributorship, how the clearance process was, and then we finally will meet the manufacturer, who will tell us how you went about all this. But right from the onset, it appears like a fraudulent business, because the manufacturer seems to have gone out of his way to do and distribute a different product from what was licensed or what was standardized, given a standard by the Kenyan Bureau of Standards. So the committee has been listening to them, and we've been asking them questions, and we've been able to establish that we are talking about two different products. One product was issued a certificate in January last year, which was supposed to have been distributing as an organic fertilizer. But this other particular product is not an organic fertilizer. In fact, the organic matter in the product itself does not qualify it to be called an organic fertilizer, because it is even less than 40%. You should have at least 60% of organic matter for you to consider a fertilizer to be organic. Bisa sisi kama kamati sana sana tunaegemea, tunasikiza institutions ama ile mashirika ya serikali yanafanya kazi yao, kwa sababu kama ni fertilizer ama mbolea yenyewe ile, tunachukua ule ujumbe unatokana na shirika la serikali linalofanya analysis ama kule kuchambua na kuangalia swali nini kwa katika hiyo mbolea. Ile fertilizer tunasikia iliuzwa upande wa Kakamega ikiwa niko na mawe zaidi. Hatujui kama pia huyo ni mdagai mtu mwingine mwenye kufanya biashara isiyo biashara duni, kwa sababu inaonekana watu wanatafuta pesa sana, na kama huyo anauza huyo anatafuta pesa kwa njia yake. Kwa hivyo huyo mwingine pengine ningetaka kuona kama iko na level ya KEBS, na kama KEBS pia wamefanya analysis na atatuambia kama hiyo product ndio ile wamepitisha, kwa sababu bunge sisi hatuna uwezo wa kufanya ini analysis. Tunategemea vituo vya serikali vinavyofanya kazi hiyo. Kupatikana kwa mbolea, nimeliongea na CS wa Agriculture leo asubuhi, naambia wanafanya juhudi zozote zile kuhakikisha mbolea imefika. Unajua kuna shinda nyingi katika uagizaji wa mbolea, nafikiri kulikuwa na delay kidogo. Kwa hivyo mbolea inapita njia mrefu, kwa sababu ile unajua shinda ziko nyingi za kulingana na mahali unatoa mbolea. Kama unatoa mbolea upande wa Europa, East Europe, lazima utazunguka mpaka through South Africa ifike hapa. Kwa hivyo inasababu imechelewa. Sio kama ni ule uagizaji ulichelewa ama nini, lakini wakifika hapa wiki ijayo watatuelezea aswa ni nini kwa kina, ni nini aswa inasababisha kuchelewa kwa mbolea. Haijafika ya kutosha, na ile iko inasambazwa kwa wakulima, lakini tunatarajia within the next 1 week maybe tutakuwa na mbolea ya kutosha katika nchi. Hiyo fertilizer haiko kwa subsidy. Walijibu wakasema wameonyesha
hata picha wameonyesha ile fertilizer iko kwa subsidy kwa ukurasa wa mwisho wa ripoti hii. Hii fertilizer nafaka ndio iko kwa subsidy. Ile fertilizer iko kwa subsidy ile inaitwa nafaka, hiyo ndio serikali inapeana. Hiyo ingine haiko kwa subsidy. Ni vile tu inafuata ile njia hii fertilizer subsidy inatumia. Kwa kule kufuata ile njia basi ndio inaonekana kama iko kwa subsidy, lakini sio subsidy. Jana nilikuwa katika lile kongamano pale kwa ofisi ama nyumbani kwa naibu wa rais ambalo lilikuwa limeitishwa, ndivyo wakulima wa parachichi waweze kuzungumza juu ya vile wanaona ule mmea wa parachichi ama ile matunda ya parachichi yanaingizwa katika ule mpangilio wa uuzaji bora, na ndivyo tuweze kujua kama kuna njia yoyote ile wanaweza kusaidia pia serikali kwa njia yoyote, njia ya ushuru. Tulizungumza mambo mengi, na yaliyotokea pale ni kwamba ni kuna umuhimu wa kupanga ukuzaji na uuzaji wa vifaa mbalimbali, bidhaa mbalimbali katika nchi yetu. Unaona kama ni vile majani chai iko na njia nzuri ya uuzaji. Kuna wakulima wanavuna majani chai, wanapeleka pale kwa kibanda, natoka pale inapelekwa kwa factory yenyewe ambao inakaushwa na kusiagwa, alafu inauzwa. Lakini ukiangalia kwa mimea mingi, kwa mavuno mengi, hatujakuwa na ule mpangilio. Kwa hivyo wakulima waliuliza kama serikali ingeweza kuwekeza kwanza kuweza kupanga ukulima wowote ule, kama ni value chain kutoka mahali wanapata pembejeo kwenda ukuzaji wenyewe ule kukusanya ama aggregation mpaka kwenda kwa marketing ama na pia value addition. Ile jambo moja lilitokea pale. La pili ni kwamba kile kipengele 23A akisemi wakulima watoshwe ushuru, kinasema kutakuwa na umuhimu wa kuhakikisha kujua haswani akina nani wanafanya biashara gani, ama ukiuza kitu chochote kile kuna haja ya kuquantify ni nini ile umeuza. Na ndivyo unaona sasa katika interpretation kuna hiyo kicho kipengele hakina njia yote ya kusema fulani wa fulani atoshe ushuru. Nasema tu katika ile kazi unafanya, kama unaenda kuuza, kama sio ya kukula, inatakikana tujue ni kiwango gani, na ikijulikana kwa kiwango gani, kwa katika kule kufafanua unaona KRA wakatokezea na e-teams. E-teams inamaanisha electronic tax invoicing management system. Sasa hiyo electronic tax invoice management system ambayo ni e-teams inajaribu kukusanya na kuuliza haswa ni kiwango gani umeweza kuuza. Na hiyo tukiangalia kwa upande wa pesa, kuna kiwango sheria yenyewe imeweka, ikipita kiwango fulani unatakana ulipe ushuru. Kwa hivyo hayo ndio mambo tunatakana tuzungumze, tujue ni vipi. Na mimi nikikumbuka katika masomo yangu kwa kilimo na kazi tuliyokuwa tukifanya in 1990s, tulikuwa tunafanya kitu inaitwa gross margins na net margins. Tulikuwa tunafanya farm management handbook. Hizo vitabu ziko kwa wizara, na hizo vitabu zina analyze kila mmea, kila product, iwe ni mmea ama ni livestock product, yote inaangaliwa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Unajua sasa kama ni kukuza mahindi eneo fulani inatoka pesa hii, sasa ukiuza chini ya hii mkulima atakuwa anapata hasara. Kama tunaweza kufanya hivyo, yale mahindi ya wakulima wadogo yote yapitie katika ghala, tutoe cost of production ama tulete ile inaitwa guaranteed minimum return, ile mkulima hawezi kupata hasara. Basi tunaweza sema ile iko juu pale, tunaweza negotiate kama ni 2 or 3% tulipe ushuru. Sio kusema wakulima hawezi kulipa ushuru, lakini lazima tuingie pale tujiulize, tunalipiza wakulima ushuru kwa cost ama tunawalipisha ushuru kwa profit? Kwa sababu ushuru unatakana utoke kwa profit. Na sisi katika Wizara ya Kilimo hatujaweza, katika sekta ya kilimo hatujaweza kuangalia kwa kina kila mmea ama kila product, tujue
management yake mpaka mwisho, na alafu cost of production ni nini, ndio tuweze kujua faida mkulima anapata kiwango gani. Ile faida ndio tunaweza kutarget kama serikali, lakini sio turnover. Turnover iwezi kuwa mzuri katika vifaa vya kilimo. I have listened to the managing director of KEBS very, very carefully, and she told us that she got wind intelligentsia from some source that some fake fertilizer is under circulation. And they went to NCPB and they tried to get the samples, but they were told to do a formal request. They did a letter and they were allowed to get the samples. So let me say that some of these occurrences are giving us information that will help us to sharpen our skill and to guide us even better in terms of responding to issues. It will not just take the final report of a journalist. It could probably have been like somebody who said that he has been transporting this substance for a very long time, and he has also suffered, his conscience has suffered, and therefore he needed to talk about it. So probably a certain journalist somewhere picked that up, or probably somebody picked it and linked it up to KEBS, and therefore KEBS took action. But what we have been able to tell KEBS today, and what we have clearly articulated to them, is that there are some failures in their surveillance system. And that is why we are saying we would like to know, out of the 25 officers who are qualified to test fertilizers across the country, who reported among them so that they can be promoted, so that they can have a difference. And that question was not properly answered. So we are saying there are some failures in surveillance. They need to intensify surveillance of any product that is out there so that we can get to know exactly what is happening. We are increasing in population, and also we are also increasing in demand for money. People are looking for money in all ways. So in pursuit for resources and riches, people are doing the wrong things. People are doing the wrong things, not peoples. People are doing the wrong thing. And that is what we need to counter by making sure that our surveillance systems are very clear and thorough, and they are also prompt. We do not wait for too long before we get to know them. Once we have released a product into the market, certified a product to go into the market, we should follow it up and do frequent checks so that we can be able to get to know when they have adulterated the product, because that is happening really. Yes, Festus. Swali ni waziri wanasema kwamba kuna fertilizers ya kutosha kila mtu, na utuambie fertilizers ni gani na boosters ni gani? Unataka nikujibu swali kabla sijamaliza uchunguzi? Nikuambie booster ni gani, fertilizer ni gani? Lakini naweza kuambia kwa generally, booster ni ile product utapatia mmea ndivyo uweze ila kukua haraka ama kukinga janga la jua ama mambo mengine, uweze kuwa na ile tunaita vigor kwa katika kukua na ukuzaji na kutoa matunda yanayotarajiwa. Booster ni kama kuboost tu, ni kama vile unasema tunapeana vaccine alafu tunarudi tunakupatia booster ndio iweze kushika vizuri. Kwa hivyo ndio hiyo, kama anasema hivyo ndio hivyo basi. Lakini kwa wakati huu ile ripoti tuko nayo ni moja tu kutoka kwa KEBS. Kenya Bureau of Standards wamesema hiyo si fertilizer. Wamesema hiyo ni diatomite. Na hiyo kama hiyo ni diatomite, wamesema ile kitu iko kwa diatomite ni tofauti na ile pengine tunatarajia iwe. Na hiyo kama kuna madini yoyote yako pale ndani yanaweza kusaidia mimea, ni madini yale tunaita trace elements. The trace elements ni zile zinahitajika kwa kiwango cha chini sana, ndio zinaitwa trace elements. Main elements zinaitwa nitrogen, phosphorus and potassium. Hiyo ndio inahitajika. Either mchango huo hauna ya kutosha ama pengine uwe moja hitajiki, zingine zinahitajika, mambo kama hayo ndio zinakuza mimea. Lakini trace element inakuwa kidogo, cobalt, zinc, magnesium kidogo ile. Sasa iko na magnesium kidogo na tujui zingine zile ziko pale ndani. Kwa hivyo tunapoendelea tutajua haswa ni nini. Na tutamuita pia atuelezee booster ile active ingredient ile ambayo inaleta booster ni gani katika hiyo fertilizer yake. Kwa hivyo tuko katika uchunguzi, hatujafika mwisho, hatuwezi jibu kwa kina haswa hii ni nini. Lakini booster inakuanga kitu ambayo inaweza kuongeza nguvu katika ukuzaji wa mimea ama ukuzaji wa mifugo. La pili, kwa fertilizer,
vile maneno iko ni kwamba fertilizer hili iliyoko inasambazwa na pia fertilizer inaendelea kuingia. Sio ati fertilizer imefika ikafika kila mahali. Lililoko ni kwamba kama fertilizer imefika hapa Mombasa, inatolewa haraka inapelekwa. Kama unaona, kama last weekend kulikuwa na fertilizer ilienda mahali popote pale, na pia huyu anaweza kudhibitisha, au heshimiwa wanatoka upande wa bonde la Ufa, pande ya juu, kulikuwa na fertilizer last weekend na ikaenda yote. Kwa hivyo kwa sababu ni msimu wa kupanda, na tuseme tumehimiza sana wakulima wetu wa kupanue eneo wanaopanda mimea, ndivyo tuweze kuwa kujitoshelesha chakula. Unajua ni aibu kuwa tunaomba chakula kila wakati na tunasema watu wetu wanaweza kufa njaa. Kwa hivyo wamepanua maeneo, huenda tukawa tunahitaji kiwango kubwa kuliko ile kiwango tunatarajia tunatarajia kuwa naye. Kwa hivyo akifika hapa wiki ijayo, CS wa kilimo atatuelezea vizuri kama ile fertilizer tunahitaji wakati huu imeongezeka na kiwango gani, kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Kisha tuelezea, tutamuuliza maswali kujua kama ikishafika hapo kwa basi ile distribution mechanism ni sawa sawa ama sio sawa. La mwisho ni kwamba ile fertilizer ambayo inasambazwa na NCPB ya serikali ni fertilizer iko kwa mfuko umeandikwa nafaka. Hiyo fertilizer ndio ya NCPB wanasambaza. Hii ni fertilizer ambayo serikali inapeana, inauza kwa kiwango ya chini kwa sababu imepunguzwa bei kulingana na ile juhudi ya serikali kupeana subsidy ya production. Hiyo na ndio hii imechorwa hapa. Ndio nisema imechorwa hapa. This is not for sale, ile ni not for resale. Ukichukua hii unanunua, unaenda unapanda. Hii unanunua kwa NCPB, unaenda unatumia kwa kupanda. Kunaweza kuwa na watu walaghai wengine wanaenda pengine wananunua, wanaenda wanatoa kwa bags wanauza, lakini hiyo wizi huko kila mahali. Hiyo hatuwezi sema sasa hawezi fanya namna hiyo, lakini hiyo ndio tunajua inasambazwa. Hii ingine hata kama ametumia njia ya NCPB, sio subsidy yake, ni for sale na for resale if you wish. Kwa hivyo hiyo akifika hapa atatuelezea vile aliingia NCPB, na NCPB pia wakifika watatuelezea walishikana wapi, walipeana contract ina gani, muda gani wamekuwa kwa kazi. Tutajua mambo mengi next week. Just a last one from Raila. Most of the farmers feel like members of parliament have told them because they feel that too fast the finance bill without reading it. Members have already stated that the finance bill is like a Bible that you can't go through Mimi vile ningesema katika finance bill hatuwezi sema members of parliament hapo, ni uongo. Vile najua katika sheria yoyote ile hakuna hata thesis imewahi kuandikwa isiwe na makosa. There is no thesis which is 100% correct. Huwezi kosa, ukisoma na mtu mwingine na mwingine atapata makosa fulani. Kwa hivyo na serikali imeweka mikakati ya kubadilisha sheria baada ya miezi 6. Kwa hivyo wakati wa safari kama kuna shinda yoyote ni miezi 6 tu, alafu kunakuwa na amendment na hiyo provision ingewekwa kama tungejua sheria zetu ni sheria ambazo hazina makosa yoyote. Huenda sheria ikawa na makosa kidogo. Kwa hivyo ndio kila wakati tunasikia there is an amendment bill inaletwa ndio iweze kubadilisha ile sheria, kile kipengele ambazo kinauzi ama kinaleta shinda tunabadilisha. Kwa hivyo tunasema ifikapo pale iwe kuna kipengele chochote cha finance bill